شكر الله لكم. هذه رسالة من عين باء العتيبي، يقول في رسالته: من لم يصم رمضان لجهل منه وعدم مبالاة، علما بأن السنة التي لم يصم فيها هي أول سنة لبلوغه أو بلوغها، أفيدونا في ذلك بارك الله فيكم. سؤاله مركب من وصفين فيما ذكر، يقول عن جهل منه وعدم مبالاة، وبينهما فرق عظيم. فإذا كان قد ترك الصوم عن جهل منه يظن أن الصوم لا يجب عليه، مثل أن تبلغ المرأة بالحيض وهي صغيرة ولا تظن أن البلوغ يحصل إلا بتمام 15 سنة، فإن هذه يجب عليها قضاء رمضان. Puberty, but didn't fast out of ignorance or laziness. His question covers two scenarios. He said, out of ignorance, and he also said, not being bothered. There is a great amount of difference between these two scenarios. So if he didn't fast because he was ignorant and thought fasting wasn't mandatory upon him, then the ruling is that he must repay whatever days he missed in Ramadan, because mandatory acts of worship are not waived by ignorance. لأن الواجبات لا تسقط بالجهل، وهذه المسألة تقع كثيرا لبعض النساء اللاتي يبلغن بالحيض وهن صغار، فتستحي المرأة أن تبلغ أهلها بأنها حاضت فتجدها لا تصوم، وأحيانا تصوم حتى أيام الحيض. فنقول للأولى التي لم تصم يجب عليك أن تقضي الشهور التي لم تصوميها بعد بلوغك، ونقول للثانية التي كانت تصوم في أيام الحيض يجب عليها أن تعيد ما صامته في الحيض، لأن الصوم في الحيض لا يصح. وأما قوله أو متهاونا، A typical example of this occurs to young women who attain puberty upon sighting their first menstrual cycle, but still assume that their puberty commences only at the age of 15 years, as they do not fast. The reality is that this example happens a lot to women who attain puberty at a very young age. Therefore, because of a young age, this woman becomes extremely shy to inform her guardians about her menses and consequently doesn't fast, or sometimes continues fasting even during a monthly cycle. So we say, regarding the first case of that lady that didn't fast, you are obliged to repay the month of fasting that you missed after reaching puberty. And as for the second case of the lady that fasted, even though she had a period, we say you are obliged to fast again for those days of your cycle, because fasting during this period is not valid. فظاهره أنه يعني أنه لم يصم متهاونا بالصوم مع علمه بوجوبه. فإن كان الأمر كما فهمته، فإن من ترك صوم رمضان متهاونا به مع علمه بوجوبه لا ينفعه قضاؤه ولا يقبل منه ولو صام 1000 شهر، وذلك لأن العبادات المؤقتة بوقت محدود في أوله وآخره لا يصح أن تقع إلا في ذلك الوقت المحدود، فمن فعلها قبل دخول وقتها لم تقبل منه، ومن فعلها بعد دخول وقتها لم تقبل منه، إلا أن يكون معذورا بعذر شرعي يبيح له
التأخير، وهذا عام في كل العبادات المؤقتة. وعلى هذا فنقول لمن ترك صيام شهر رمضان متهاونا، نقول له إنه لا ينفعك قضاؤه، ولكن عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتكثر من الأعمال الصالحة، وألا تعود لمثل هذا الفعل. الله الموفق. As for the questioner's statement, what about laziness and negligence? What is apparent is that he didn't fast because of negligence, despite knowing that it is mandatory to fast. If I understood him correctly, then the answer is, whoever abstains from fasting in Ramadan out of negligence, despite knowing it's obligatory, then repaying his missed fast will be of zero benefit. In addition, it will not be accepted even if he fasted 1,000 months. The reason is that acts of worship that have specific timelines are not accepted outside the allotted time frames. Whoever does an action prior to the beginning of its stipulated timing will have it rejected. Similarly, if he does it afterwards, unless there is an Islamically justified reason which permits him to fulfill this worship outside his prescribed timings. This fundamental understanding is applicable to any type of worship that has prescribed timings, for example, prayer. To conclude, repaying the fast would never be of benefit as long as it was missed due to negligence. However, he should repent to Allah and increase the good deeds, and he should not return to such heedless state again, and Allah is a granter of success.